السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على قناتي ميس نسيمة for English Lessons. Today إن شاء الله نقدم لكم امتحان نموذجي خاص بوحدة Budding Scientist السنوات الثانية ثانوي. اخترت لكم موضوع ونص مهم جدا تهزوا منه المفردات والمعلومات. المراجعة العامة تاع كل دروس الوحدة موجودة على القناة، تعبير موجود على القناة مقترح بقوة، كذلك يوجد فروض امتحانات شاهدوها. واهم درس في هذه الوحده هو conditionals. شوفوا درس conditionals موجود على القناه كذلك، وراح تسيبوا المجموعه تاع هذه الدروس مثبته في اول تعليق. شوفوا كل هذه الدروس الموجوده في هذه المجموعه، ان شاء الله تديو علامه ممتازه. اذا نبداو مع بعض. قبل هذا لا تنسوا لايكس للفيديو باش يوصل للزملاء تاعكم، وكذلك تعبير وتقدير لمجهودي. حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وعرضوا على الزملاء. وحده بادن ساينتست الموضوع تاعها الامتحان والفرد توقعوا انه يحكي على ساينس العلم، على تكنولوجيا، على الديسكوفريز الانفنشنز الاختراعات والاكتشافات، على ساينتست العلماء صوان، لانه هو اصلا يحكي على العالم الناشئ ولا المبتدئ. يعني الموضوع الأساسي تاعو هو العلم والاكتشافات والاختراعات. نبداو مع بعض في شرح النص ومن بعد نشوفوا الأسئلة. هذا الموضوع كامل تصيبوه في صفحة الفيسبوك في الانستغرام، اللي يحب يحاول فيه قبل ما يشوف الحل هنايا روحوا تما. ليكم صفحة الفيسبوك ميس نسيمة، انستغرام كيف شوفوا تما الموضوع كامل وروحوا هنا شوفوا الحل. نبداو مع بعض في شرح النص. So we have paragraph 1 الفقرة الأولى. We live in the age of science. نعيش في زمن العلم. Science has brought about many changes in the life of men. جلب العلم العديد من التغييرات لحياة الإنسان. It is thanks to science that man is leading a comfortable and secured life. إذن بفضل العلم أن الإنسان يقود ولا يعيش حياة comfortable مريحة and secured وآمنة. Technology is very important مهمة جدا because it is used in all fields of life لأنها تستعمل في كل مجالات الحياة. If we take the matter of electricity itself إذا أخذنا المثال أنسوان ولا أمر الكهرباء بنفسها it has become أصبحت as مثل if it is not possible for the man to survive without it today. أصبحت كأنه من الصعب ولا من المستحيل وغير الممكن للإنسان أن يعيش ولا يحيا بدونها. This can be realized when we experience any power cuts. يمكن أن نعرف ذلك عندما نتعرض لتجربة قطع أي اقتطاع في الطاقة. Probably ممكن the power cut is not a big problem. اقتطاع الطاقة ولا انقطاع الطاقة ليس مشكل كبير. In most of the western countries في معظم الدول الويسترن الغربية. However لكن but in some of the countries like India في بعض الدول مثل إنديا power cut and especially during summers has become common even in cities. إذن أصبح الطاقة this one انقطاع الطاقة خاصة في الصيف أصبح في دول مثل إنديا شيء عادي وشائع حتى في المدن. Whatever may be the reason أيا كان السبب the people are facing the problem of power cut. الناس يواجهون مشكل انقطاع الطاقة. Everyone almost will tend to suffer if there is no electricity. الكل سيعاني بسبب اقتطاع ولا انقطاع الطاقة ولا بسبب عدم توفر electricity الكهرباء. Even at homes حتى في المنازل we have got accustomed to live with electricity every minute. حتى في المنازل اعتدنا على العيش مع الكهرباء كل دقيقة. We have become so dependent on the electricity. أصبحنا معتمدين جدا على الكهرباء. This is paragraph 1. Paragraph 2. Let us imagine like this. دعنا نتخيل مثل like this هكذا. What if suddenly a natural catastrophe has occurred and most of the sources of electricity have been destroyed? ماذا لو حدثت كاتاستروف كارثة طبيعية حدثت suddenly فجأة and معظم sources
مخارجا سواء of electricity موارد الطاقة موارد الكهرباء دمرت. ماذا سيحدث؟ Maybe few of the places might get it and other places will not. ممكن بعض الأماكن يتحصلوا عليها وأماكن أخرى لا. What will happen to our lives? ماذا سيحدث لحياتنا؟ How shall we earn? كيف سنكسب؟ How can we work at home and office? كيف سنعمل في المنزل والمكتب؟ Nobody might have thought about the way I am talking to you now. ممكن لا يوجد شخص فكر بهذه الطريقة التي أتحدث إليك بها الآن. Even I do not want all this to happen. حتى إذا كنت أنا لا أريد كل هذا أن يحدث. However, لكن I would like to say that it is time for us. أريد أن أقول أنه الوقت بالنسبة لنا both Western as well as Eastern nations بالنسبة لكل من الدول الغربية والشرقية to realize that we have become addictively dependent on technology. يجب أن نعرف أنه أصبحنا معتمدين بشكل مدمن على التكنولوجي. It can be electricity تقدر تكون الكهرباء تليفون موبايل تلفزيون كمبيوتر many electric machines العديد من الآلات الإلكترونية or clothes and dishwashing machine وحتى جهاز ولا ماكينة غسل الملابس والأطباق and many more والعديد من machines الأخرى. This is paragraph 2. Paragraph 3 and last paragraph. Now الآن coming to technology الحديث عن التكنولوجيا. I do not mean to say that all should stop using the technology. لا أقصد أنه على الجميع أن يتوقفوا على استعمال التكنولوجيا. I would like to say that we should also learn to live and make ourselves capable enough to live in the absence of technology. أريد القول أنه يجب علينا كذلك أن نتعلم كيف نعيش ونجعل من أنفسنا قادرين على العيش بطريقة كافية في غياب التكنولوجيا. Always depending on something or someone will reduce our own skills and talents. كذلك الاعتماد على شيء أو شخص آخر يمكن أن ينقص من قدراتنا ومواهبنا. Hence, consequently, as a result, كنتيجة لذلك, I can say that technology is not bad. تكنولوجيا ليست سيئة. It is good to us as long as we use it to the extent that it's necessary for us. هي جيدة بشرط أن نستعملها إلى الحد الذي يكون مهم بالنسبة لنا. We should also learn to live even if the technology is snatched away from us. يجب كذلك أن نتعلم كيف نعيش إذا خطفت التكنولوجيا بعيدا عنا. Technology should be under our control. التكنولوجيا يجب أن تكون تحت تصرفنا. And we should not be under the control of technology. ولا يجب علينا أن نكون تحت تصرف التكنولوجيا. This is paragraph 3. Source المصدر. This is the source of the text. دايما نقرأ مصدر النص. So it's at HTTP this one. هذا الموقع الإلكتروني الذي أخذ منه النص. قرينا النص مع بعض. تعرفنا على keywords. فهمنا النص. نشوفوا questions. A. Comprehension interpretation. Choose the best answer. The passage is an extract from. النص مأخوذ من. دايما هذا السؤال ممكن يجيك سؤال أول يقول لك النص مأخوذ من a book كتاب magazine article مقال من مجلة ولا web page. منين نجيبوا الإجابة تاع هذا النص السؤال من السورس المصدر تاع النص. because of this مهم جدا دايما تقراو النص ودايما normally التكست يكون عنده السورس. هذا الشرط باش يكون تكست يصلح للامتحان والفرض لازم يكون عنده المصدر. so it's taken from a web page. كيفاش عرفنا عندنا http this one www. كون جابوك نلقاو the title of the book عنوان الكتاب والرايتر. ماجازين مجلة مثلا نلقاو اسم مجلة وتاريخ. ممكن نيوز بيبر جريدة كذلك تاريخ واسم الجريدة. so دايما السورس يعاوننا على حل هذا السؤال. so it's a web page. 2 we have
say whether these statements are true or false. correct the false ones. ومن بعد يقولك صحح اللي هما غالطين نكتبوا correction. عادة دايما يقول لكم كتبوا T or F true or false. بصح ممكن يقول لكم correct the false ones. صححوا اللي يكونوا غالطين تصحيح يكون من النص. نشوفوا مع بعض. عندنا A. good. humans ولا ما نسوان humans الناس can survive without electricity nowadays. الناس يقدروا يحياو without electricity بدون الكهرباء nowadays. this is false. خاطئة لأنه من النص عرفنا باللي الكاتب قاعد يقول أنه we are dependent we are addicted رانا معتمدين ومدمنين بزاف على electricity. so نشوفوا correction صحوها من النص. we have look what do we have here. it has become as if it's not possible, which means it's impossible for the man ولا for humans to survive without today. أصبح من المستحيل العيش بدون التكنولوجيا بدون electricity الكهرباء اليوم. so false. this is the correction. صحوا like this. it has become as if it's not possible for the man to survive without it. this is A. B. humans have become more dependent on the electricity. الناس أصبحوا معتمدين أكثر على electricity. this is true. good. من النص we have ما صحوهاش فقط نأكدوا الإجابة. نكتبوا فقط true ليكونوا صحاح ما صحوهمش. الناس أصبحوا معتمدين أكثر على electricity. so we can say here we have become so dependent on electricity. we have everyone almost will start to suffer if there is no electricity. we have got accustomed to live with electricity every minute. so أصبحنا معتمدين أكثر عليها. true. C. we have C. our depending on technology اعتمادنا على التكنولوجيا may increase our skills and talents. ممكن أنه increase يزيد عنا العكس تاع reduce و decrease. good. so ممكن يزيد اعتمادنا على التكنولوجيا يزيد القدرات تاعنا والمواهب تاعنا. this is false. good. نروح نشوفوا في النص الفقرة اللي حكى فيها الكاتب على التكنولوجي نصحوا الخطأ. so paragraph اللي حكى فيها بزاف على التكنولوجي هي paragraph 3 منين قال coming to technology. so هذه هي paragraph اللي تحكي على التكنولوجي. here what do we have. look always depending on something. so something هذه يقصد بها التكنولوجي. depending on technology will reduce our own skills يعني will reduce our skills and talents والمواهب تاعنا. so reduce هي عكس increase which means C. false. depending on technology will reduce not will increase. راح ينقص our skills and talents القدرات تاعنا والمواهب تاعنا مش راح يزيدهم. so C. false. و this is the correction. نكتبوا منها الcorrection. D. the use. look هنا use noun نقولوا use وverb نقولوا I use. so عندنا the use of technology is useful in all circumstances which means استعمال التكنولوجيا useful مفيد العكس تاع useless غير مفيد. so مفيد في كل circumstances في كل الظروف. this is false. good. شوفوا التصحيح تاع من النص لأنه the writer told us that the use of technology will be useful if we use it to an extent that is necessary for us. لما نستعملوها للحد اللي يكون مفيد بالنسبة لنا. كذلك من paragraph 3 what do we have. look نصححه we can say good. technology is necessary. look if we use it to the extent that is necessary for us. كذلك لما نخليو التكنولوجيا under our control. next 3 answer the following questions according to the text. نجاوب على الأسئلة حسب النص. why are we leading a comfortable and secured life. why لماذا نعيش ونقود حياة comfortable and secured مريحة و secured آمنة. why لما يطرح لك السؤال why we say because لماذا so we say because here من النص we say we are leading
نقول we are leading a comfortable and secure life because of what? Because of science ولا because of technology ولا thanks to science. Thanks to معناتها because of. B we have B. What will happen if most of the sources of electricity are destroyed during a sudden catastrophe? What will happen? ماذا سيحدث? So we say if most of the sources of electricity are destroyed during a sudden catastrophe. good. ومن بعد نقولوا ماذا سيحدث من النص. So here الأنسرز كانوا على شكل تساؤلات. قالوا what will happen to our lives؟ ماذا سيحدث لحياتنا؟ how shall we earn؟ how can we work at home and office؟ حب يقولنا باللي هادو كامل يعودوا difficult. So we say our lives will be difficult مثلا ولا our life will be difficult. حياتنا ستصبح أصعب. It will be difficult for us to earn. سيصبح من الصعب لنا أن نكسب. وكذلك it will be difficult for us to work at home and office. سيصبح من الصعب لنا أن نعمل في المنزل والمكتب. Next we have 3 or C. C. Which pieces of advice does the writer list in his passage for us؟ يعني advice نصائح. ما هما النصائح اللي قدمهم الرايتر لينا في هذا الباسج؟ So النصائح هما at the last paragraph. واش قال لنا the writer؟ So we have look. عادة advice we use what؟ نستعملوا some expressions to give advice كما يقولك you should, you had better, you ought to. So هنا last paragraph من يمدنا النصائح قالنا we should يعني هو وحنا. So we should also واش تستعمل technology should be and so on. We should not. So هادو هما advices. واش قالنا the first؟ قالنا first advice look he told us مثلا to learn to live even if the technology is snatched away from us. هذه الأولى. قلنا نتعلموا نعيشوا حتى إذا كانت التكنولوجيا تخطفت مننا. Also قلنا we should make technology under our control. good. نخليو التكنولوجيا تحت our control. Also we shouldn't be under the control of technology. ما لازمش نبقاو حنا تحت تصرف التكنولوجيا. هادو 3 advices. clear. Next we have 4. In which paragraph is mentioned that it is mentioned that because of technology and science we live in security. بفضل التكنولوجيا والعلم نعيش في أمان. This is paragraph 1 وشرحناها قبل. نشوفوها في النص. So هذا هو رمز الباراجراف. اكتبوا paragraph 1. شوفوها في النص. So here we have it's thanks to science that man is leading a comfortable and secure life, which means paragraph 1. Good. Next we have what or who do the underlined words refer to in the text. عندنا itself نفسها paragraph 1 we نحن paragraph 1 و I paragraph 2. شوفوهم في النص. Look we have itself نفسها. If we take the matter of electricity itself. So itself ترجع على electricity على الكهرباء. good. هذه itself, myself, herself and so on reflexive pronouns. so ترجع على electricity. we نحن. good. نحن شكون؟ we have got accustomed to live with electricity. شكون نحن؟ هنا قلت لكم لما يستعمل الكاتب I we. good. لما يقول I معناتها أنا ترجع على writer. ولما يقول we ترجع على writer ونحن معه. نقول we ترجع على writer and readers الكاتب والقراء ولا على humans. I ننتبهها في النص وتكون ماشي حاجة مذكورة قبلها. سواء عادة ترجع على writer الكاتب يقول I كما هنا I would like أود أن أقول هو الكاتب. so I ترجع على writer. Next we have text exploration. دايما text exploration يبدأ synonyms, antonyms and so on. so عندنا 1 find in the text words that are closest in meaning which means synonyms to the following ones. عندنا abilities paragraph 3 disaster paragraph 2. normally disaster كارثة نصيبو catastrophe good. abilities we can say skills قدرات. normally نشوفوا في النص واش عندنا الكلمات
قلنا عادة هنا plural تجيبوا plural، noun verb تجيبوا verb، ing كلمة كيما ing تجيبوا ing عادة. نشوفوا paragraph 3 واش عندنا. paragraph 2 good disaster look catastrophe كارثة. then abilities good we have skills لأنه قريناهم مع بعض. قدرات skills abilities. نشوفوا antonyms opposites الضد. finding the text words that are opposites into the following ones. and enjoy paragraph 1 verb يستمتع and so on. increase paragraph 3 هضرنا على increase قبل، قلنا هي عكس decrease ولا reduce. نحوسوا الكلمة اللي نصيبوها في النص لأنه هادو دايما جبدوهم من النص. الكلمات تكون عندها عدة أضداد عدة مفردات، حنا نحوسوا على دي كاينين في النص. very good. عندنا enjoy يستمتع العكس تاع suffer يعاني. this is suffer يعاني. good verb. then increase شفناها paragraph 2 or 3 reduce. this one reduce. next we have now to complete the following table. عندكم verb noun adjective. هادو الverb noun adjective هي مهمة جدا لما تكون عندكم مصطلحات و rich vocabularies and so on ومفردات غنية تعاونكم على حل هذا التمرين. مثلا عندنا adjective in noun غير معروف. noun هو نفسه in noun و verb to in noun نفسه. adjective مدمن adjective. noun addiction ولا addict. verb to addict. to reduce يقلل. noun reduction تقليل و adjective reducible. 3 we have give the correct form of the verbs in brackets. عندكم هاد الجمل و verbs between brackets نتوما تصلحوا التنسيق تاعهم. look أهم درس في هاد الوحدة بعدين scientists هو if conditionals. في if عندنا 4 types. عندنا type 0 type 1 type 2 type 3. كل هاد types فيهم يكون عندنا if إذا. مع إذا يكونوا عندنا 2 sentences. جملة تكون لاصقة في إذا هي جملة الشرط وجملة جواب الشرط تكون وحدها. then what do we have. كل مرة type 0 نصرفوا present type 1 نصرفوا present future and so on. كل type عنده التصريف تاع التنسيق تاعو. شوفوا الدرس تاع هذا if conditionals بالتفصيل. 4 types مشروحين بالتفصيل مع activity في مجموعة دروس مثبتة في أول تعليق. في المراجعة العامة تاني تلقاو أمثلة والشرح. كاين فيكم اللي يقراو just type 1 و 2 كاين اللي يقراو 4 types. المهم شوفوا حسب الدروس تاعكم. عندنا A here example when water to boil it evaporates. look عندنا when كملاحظة. when هذه هي نفسها if نقدروا نعوضوها ب if فقط في type 0 و type 0 يكون عندنا present جملة الشرط هذه اللي لاصقة في when ولا في if present وجملة جواب الشرط في present هاي في present. وهنا سهلوا لكم ادوا لكم الجملة الثانية في present which means الأولى في present. وتايب 0 لما نعبروا عليه تكون عندنا حقيقة علمية. معناتها هنا قلنا لما يغلي الماء سيتبخر. good. المعنى يلعب دور هنا. كي نفهموا المعنى نقدروا نفهموا types ونقدروا نصرفوا الأزمنة. كذلك هنا لما صرفوا لكم الجملة الثانية نتوما تعرفوا الجملة الأولى. عندنا present تصبح when water boils. boils عندما يغلي الماء سيتبخر ولا يتبخر. good. present. now شوفوا sentence B. look B if I had power. good. I to do my best to eradicate misery in the world. يعني إذا كانت عندي القوة راح ندير أفضل ما عندي أفعل أفضل ما عندي من أجل القضاء على المأساة misery في العالم. good. then عندنا الجملة اللي مع if الverb تاعها في الباست. good. هنا حتى ما فهموش المعنى. الجملة اللي مع if تجي في الباست هي في type 2 من يكون لنا past وجملة جواب الشرط يكون عندنا would زي stem. شوفوا الشرح which means هنا to do نحيولها to ونحطو قبلها would تصبح if I had power I would do my best. see we have if the Arabs not to translate. إذا العرب لم هنا negative لم يترجموا Greek scientific works الأعمال العلمية Greek humanity would have lost an important intellectual heritage. يعني الإنسانية كانت ستخسر heritage ميراث ثقافي
مهم جدا. good. so هذا which type. look واش عندنا هنايا جملة جواب الشرط مدلنا الفيرب مصرف would have lost. so نحط would زايد have lost يعني اللي هو would زايد have زايد past participle of the verb في type 3. so لما جملة جواب الشرط تجي would زايد have زايد past participle of the verb جملة الشرط اللي تكون لاصقة في if هنا فاش نصرفوها في ال past perfect. good. past perfect هو had زايد past participle of the verb. هنا not معناتها negative يعني hadn't زايد past participle of the verb تصبح هنا hadn't had not hadn't وترانزليت هو regular verbs ما ايدي تعود hadn't translated. هنا شوفوا الدرس تاع conditionals واللي ما فهمش درس الازمنه يشوف درس الازمنه موجود في القناه كتبوا تنسيز مس نسيمه يخرج لكم فهموا تنسيز مليح باش يجيكم هذا الدرس سهل. قد لانه تنسيز هما اهم حاجه في كل دروس القواعد. Now we have 4. Transform the second sentences so that they mean the same as the first ones. أن A نعودوها B. أن A you'd better try to get rid of much dependence of technology. يعني هنا وش عندنا هاد العبارة you'd better. good. قرأتوا هاد العبارات. so you'd better نستعملوها لتعبير advice. باش نقدروا نعودوها بshould نعودوها ought to sorry so we can say you should try to get rid of much dependence on technology. B we have modern inventions have given much comfort to humans. ومن بعد بدأنا much comfort which means هذا passive و active. واش نقولوا much comfort هنا عندنا have given which means الverb كان مصرف في ال present perfect sorry. so do you say تصبح much comfort has been given to humans by modern inventions. See we have students are prohibited to use scientific calculator in official exams. good. هنا prohibited وش معناتها ممنوع عليهم which means لازم نجيبوه الexpression تعبر عن المنع. ممكن say students must obligation و mustn't prohibition. so we say students mustn't use scientific calculator in official exams. That's it. Next, classify the words according to the number of their syllables. syllables هي المقاطع الصوتية كل مقطع صوتي تلقاو فيه one vowel. لوك syllables مهم جدا يوجد درس بالتفصيل على syllables في القناة كتبوا مثل نسيمة syllables يخرج لكم الدرس. كيما هنا technology how many syllables شحال part في الكلمة عندنا tick واحد knowledge so far عندنا technology 4 syllables. good. معناتها 3 or more. so number 1 جي هنا قالك هنا 3 أو أكثر. might 1 syllable فيها 1 vowel might ومقطع واحد. computer so 3 syllables. عندنا control 2 syllables control. so that's it. إذا كان هذا النموذج تاع بادي ساينتست ما تنسوش تشوفوا مجموعة الدروس الموجودة في أول تعليق وإن شاء الله راح نضيف لكم نماذج أخرى وموضوعيات إدماجية أخرى بالتوفيق لكم في الامتحانات. لا تنسوا دعمي بلايك واشتركوا في القناة عرضوا على الزملاء وكذلك خليوا لي تعليق شباب. goodbye بالتوفيق لكم جميعا.